Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Gopi Chanda Bhalava Girivardhami Gopi Chanda Bhalava Girivardhami Yashoda Nandana Braja Jana Nandana Yashoda Nandana Braja Jana Nandana Yavula Tira Vanatari Yavula Tira Vanatari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Chanda Bhalava Girivardhari Yashoda Nandana Braja Jana Nandana Yavula Tira Vanatari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So reading today from Srimad-bhagavatam, Canto 9, Chapter 16, verses 25 through 28. Chapter is called Lord Parasurama Destroys the Ruling Class. Chant the Sanskrit. Jamadagnya pi Bhagavan Rama Kamala Lochanaha Agaminyantare Rajan Vartayishyati Vibhrihat Jamadagnya-pi Bhagavan Rama Kamala Lochanaha Agaminyantare Rajan Vartayishyati Vibhrihat Jamadagnya-pi Bhagavan Rama Kamala Lochanaha Agaminyantare Rajan Vartayishyati Vibhrihat Jamadagnya-pi Bhagavan Rama Kamala Lochanaha Agaminyantare Rajan Vartayishyati Vibhrihat Jamadagnya-pi Bhagavan Rama Kamala Lochanaha Agaminyantare Rajan Vartayishyati Vibhrihat Jamadagnya-pi Bhagavan Rama Kamala Lochanaha Agaminyantare Rajan Vartayishyati Vibhrihat Jamadagnya-pi Bhagavan Rama Kamala Lochanaha Agaminyantare Rajan Vartayishyati Vibhrihat. Word for word synonyms. Jagadagnaha, the son of Jamadagni. Api, also. Bhagavan, the personality of Godhead. Ramaha, Lord Parasurama. Kamala Lochanaha, whose eyes are like lotus petals. Agamini, coming. Antare, in the Manvantara, the time of one Manu. Rajan, O king, King Parikshit. Vartayishyati,
will propound thy indeed Brihat Vedic knowledge. Translation. My dear King Parikshit, in the next Manvantara, the lotus-eyed personality of Godhead, Lord Parasurama, the son of Jamadagni, will be a great propounder of Vedic knowledge. In other words, he will be one of the 7 sages. Следующий Манвантаре, Асаоки, сын Джамадаги, Господь Парашурама, личная Бога, станет великим правозвестником ведического знания. Иными словами, станет одним из 7 мудрецов. So no purport. We'll go to the next verse. Lord Parasurama still lives as an intelligent Brahmana in the mountainous country known as Mahendra, completely satisfied, having given up all the weapons of a Kshatriya. He is always worshipped, adored, and offered prayers for his exalted character and activities by such celestial beings as the Siddhas, Charanas, and Gandharvas. Господь Парашурама в образе мудрого Брахмана и поныне живет в горной местности и в горной Махендре. Полностью миротворенный, он оставил свою плотную волю. И теперь за его возвышенное качество и необычайное подвиги ему беспрестанно оказывают почтение, поклоняются восточной молитвой обитателям небес, Сидхи, Чарана и Гандхарва. In this way, the Supreme Soul, the Supreme Personality of Godhead, the Lord and the Supreme Controller, descended as an incarnation in the Bhrigu dynasty and released the universe from the burden of undesirable kings by killing them many times. Vishvamitra, the son of Maharaj Gadi, was as powerful as the flames of fire. From the position of a Kshatriya, he achieved the position of a powerful Brahmana by undergoing penances and austerities. Srila Prabhupada's purport. Now, having narrated the history of Lord Parasurama, Shukadeva Goswami begins the history of Vishvamitra. From the history of Parasurama, we can understand that although Parasurama belonged to the Brahminical group, he circumstantially had to work as a Kshatriya. Later, after finishing his work as a Kshatriya, he again became a Brahmana and returned to Mahendra Parvata. Similarly, we can see that although Vishvamitra was born in a Kshatriya family, by austerities and penances, he achieved the position of a Brahmana. These histories confirm the statements in Shastra that a Brahmana may become a Kshatriya may become a Brahmana or Vaishya, and that a Vaishya may become a Brahmana by achieving the required qualities. One's status does not depend upon birth.
As confirmed in the Srimad-bhagavatam, 7th Canto, 11th chapter, 35th verse, by Narada, Yashayo lakshanam proktam pumso varnya viyanshikam yan anyan tatri prishketa tatinaiva Vinir quote, if one shows the symptoms of being a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, or Shudra, even if he has appeared in a different class, he should be accepted according to those symptoms of classification. Надо подтверждать по Srimad-bhagavatam 7.11.35. Если человек проявляет признаки принадлежности к сословию Брахмана, Кшатрия, Вайшья или Шудра, то его следует считать таковым, каким бы ни было его происхождение. To know who is a Brahmana and who is a Kshatriya, one must consider a man's quality and work. Судить о том, относится человек к чувству Брахмана или Кшатрия, нужно по его качествам поведения. If all the unqualified Shudras become so-called Brahmanas and Kshatriyas, social order will be impossible to maintain. Если все шудры провозгласят себя Брахманами и Кшатриями и не развеют себя соответствующих качеств, порядок в обществе будет нарушен. Thus, there will be discrepancies. There will be discrepancies. Human society will turn into a society of animals, and the situation all over the world will be hellish. В обществе воцарится хаос, люди превратятся в самых настоящих животных, и весь мир превратится в ад, конец комментария. Om Jnana Timirandasya Ganachana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Once again, Srila Prabhupada in his purport, and in the Srimad-bhagavatam verses also, are making it clear that we are spirit souls, but depending on our quality of work and our mood, our attitude, our quality of work, then we can be accepted as a Brahmana or Kshatriya or Vaishya or Shudra. В этом комментарии Шрила Прабхупада еще раз напоминает нам о том, что мы являемся духовными душами, и в соответствии того, какие качества мы проявляем, Брахмана, Вайшья, или Шудра, или Кшатрия, то кем мы и являемся. So we can be accepted in any of these classifications, but based on our quality of work and our desire and our quality of work. Любые выборы, которые происходят у нас, они зависят от того качества действий, которые мы совершаем, или от желаний, которые мы совершаем. And that's very important for most people. И это для большинства людей очень важно. Because most people in Kali Yuga are born in Shudra or less than Shudra situations. Поскольку ситуация такая, что люди все растают шудрами, это ниже. And if we were following the Smarta Brahmana mood, then none of us would be able to move forward. It would be for our whole lifetime would be whatever we, they basically Shudra. Smarta Brahmanas. Smarta Brahmanas means
Smarta Brahmana, quality of Smarta Brahmana, which is a deviation. Smarta Brahmana is a deviation. So the quality of the Smarta Brahmana is he thinks that my father was born in, I was born in a family of Brahmanas, and so I'm Brahmana. Even if I act as in so many bad ways, I'm Brahmana because my father was a Brahmana, my grandfather was Brahmana, like that. Смарта-браманы, они считают себя браманами по рождению, вот, и это имеется в виду, что если кто-то родился и семья браманов, он считается браманом. И даже если его поведение не соответствует этому положению, или даже вообще какое-то ужасное, то тем не менее все равно заявляет, что я браман, потому что мой отец браман. So from the Smarta Brahmana point of view, most of us who have taken up the path of Krishna consciousness would not even have an opportunity to do so. И с точки зрения смарта-брамана, множество из нас, кто приходит к движению Харе Кришна, они не имеют этого качества. But Srila Prabhupada fought very strongly against this misconception. Но Шрила Прабхупада очень сильно выступает против этого неправильного понимания. Because here we see Srila Prabhupada just giving two examples of Parasurama and also Vishwamitra. И Шрила Прабхупада здесь дает что два примера, это Парашурама и Вишвамитра. Parasurama happened to be born in a Brahmana family, but he was definitely Kshatriya by nature. Парашурама, он был рожден в семье Брамана, но действовал определенно как Кшатрия в своей природе. As Srila Prabhupada pointed out, when the work was required, the work that was required was to rid the world of the unqualified Kshatriyas, so-called Kshatriyas. Then when Parasurama came, and he did that. He acted as a very fierce Kshatriya and killed so many. И Шрила Прабхупада здесь указывает, что на тот промежуток времени мир нуждался в том, чтобы освободиться от так называемых Кшатрия. Вот, и Парашурама он как раз явился для того, чтобы выполнить эту миссию и уничтожить. And then, after doing that 21 times, that means it must be like 21 generations of Kshatriyas that he wiped out. So he lived a long time. He's still living. He's still alive, Parasurama. И он это сделал, и сделал аж целых 21 раз, и остался один. So after performing the necessary duty as a Kshatriya and killing those who were ruling class but were not actually real Kshatriyas, then he gave all that up and he became a perfect Brahmana. И когда он все это сделал, уничтожил всех этих кшатриев, так называемых, то ему уже не было необходимости оставаться таким воином, и он снова стал браманом. And the same thing with Vishwamitra. He was born in a Kshatriya family, but then he changed to Brahmana. И другой пример это Вишвамитра, который родился в семье Кшатрия, однако он изменился и стал браманом. So generally, nowadays, most people are born basically Shudra. Сейчас же в основном все люди рождаются шудрами. And once, because by chanting Hare Krishna, by becoming initiated into the spiritual path and so on,
then we can change. Но благодаря воспеванию Харе Кришна и процессу инициации мы можем измениться. There's a verse in the Hari Bhakti Vilas, it's quoted there. I don't know exactly the verse, but it's just as anyway, it has to do with gold, plain metal being transferred into gold by a certain process, alchemical process. So the same way a person can be transformed into a brahmana and a devotee through the process of initiation. Which metal becomes gold? It says it's described as base metal. I'm not sure what base metal means. I don't know, maybe iron, maybe. I'm not sure. It didn't say exactly base metal. Прямой стих, там говорится о том, что как можно металл при соответствующей обработке превратить в золото, так же самое возможно и человека при соответствующих процессах превратить в более возвышенное слово. So all the Srila Prabhupada, when he started initiating the Westerners, and especially giving second initiation to the Westerners, then the Smarta Brahmana class were very much disapproved of that. И когда Шрила Прабхупада начал процесс инициации на Западе, особенно когда он начал давать вторые инициации, то эта прослойка Смарта Брамана были очень обеспокоены, им очень не понравилось. But Srila Prabhupada didn't care about their objections. He knew that he was doing the right thing. Но Шрила Прабхупада, он знал, что он делает правильную вещь. He was doing the right thing because the Vedas say like that you change your quality of work, change your activities, and change your mentality, then you're in a different position. You're in a higher position. Но Шрила Прабхупада, он продолжает делать это, потому что он знал, что веды как раз об этом говорят, что путем изменения своих качеств человек может подняться на социальной лестнице. And of course the process is not difficult. Поскольку этот процесс сам по себе не такой сложный. And if we follow the process, even in this lifetime, we can become fully Krishna conscious. Исследуя процессы, даже в течение этой жизни мы можем стать полностью Кришной. Shri Kodachai, Shri Vadavatri Jagannath, Bala Subhadra Ki Jai. So, and the process is simply, we don't say exactly that I'm going to go out, and we're going to go out and convert all these people of other religions. We're going to convert everyone to be Hare Krishna devotees, converting. We will not. I'm explaining the actual term converting. You know, okay, let me go further. So, of course, we want people to become Krishna conscious, yes, but we don't speak in terms of converting someone, because everyone's by nature is Krishna conscious, is covered. Мы хотим стать сами сознающими Кришну и дать эту возможность другим, однако
ну, мы не хотим, скажем, переделывать или сознающий Кришну, поскольку каждый человек по своей природе является сознающим Кришну. So by the process of bhakti yoga, then what is actually happening is the dirty covering of our consciousness becomes washed away. Поскольку благодаря процессу бхакти-йоги, это внешнее наслоение грязи, которое находится, оно со временем уходит. So by chanting Hare Krishna and by giving up the four activities that actually entangle us in the material world, by these two processes, then the dirty covering of our consciousness gets washed. Поскольку повторяя Харе Кришна и отбросив 4 вида деятельности, которые нас вовлекают в материальный мир, таким образом грязь материального наслоения, она смывается. And when that dirty covering gets washed away, our natural Krishna consciousness is already there. It's been covered. Сознание Кришны, оно присутствует, и оно лишь как временно покрыто, опять-таки, этим вот наслоением материальной смерти. Just like the examples given of a mirror. A mirror that's covered by dust. So if you have a mirror and you put it somewhere, put it on top, somewhere up on a shelf somewhere, and didn't touch it for 10 years, you forgot about it, you take that mirror down, it's got so much dust on it. Если мы положим, к примеру, зеркало куда-то на поверхность, или если оно там пролежит, то потом его взял и видим, что оно покрыто слоем пыли. So if you look at a mirror by nature reflects light, but that when you look at the mirror that has this much dust on it, you can't see anything. И по своей природе зеркало оно отражает свет. Однако, если мы возьмем именно это зеркало, на которое там определенный слой пыли после лежания, то мы увидим, что оно ничего не отражает. But if you wipe away that dust on the mirror has the natural ability to reflect light again. Однако протерев это зеркало и стерев эту пыль, то мы увидим зеркало, что снова зеркало, оно стало естественную свою природу проявляет, отражать свет. So in the same way, our consciousness is pretty heavily covered because of our contact with the material nature. И таким же самым образом наше сознание также покрыто наслоением материализма из-за соприкосновения с материальным. It's covered like that, but if we follow the process, chanting Hare Krishna, it cleanses that consciousness. The dirty covering gets washed away. Но благодаря процессу повторения Харе Кришна, эта пыль смывается. And wash it, and if we chant Hare Krishna without offense, then it washes it away, the dirty covering away very quickly. Если мы повторяем Харе Кришна без оскорблений, то эта пыль, она смывается очень быстро. But I say with chanting without offense. So if we are chanting with offense, means we're chanting Hare Krishna, but we're still engaged in illicit sex, eating meat, and so on.
then that chanting it'll help, but it will not become Krishna conscious directly from it. We will not become Krishna conscious. We will not achieve the highest perfection of life as long as we are, even if we chant Hare Krishna, as long as we are engaged in eating meat, illicit sex, and so on. Но если же мы повторяем с оскорблением, например, нарушаем какие-то принципы религиозные, то тогда мы будем просто повторять, и мы не достигнем сознания Кришны. So therefore, Srila Prabhupada insisted when we took up the path of Krishna, when he taught us how to take up the path of Krishna consciousness, he insisted that we want to become Krishna conscious, especially if we become initiated and commit, we have to chant the holy names of the Lord regularly, and we also have to avoid the 4 sinful activities. Именно поэтому Прабхупада давал инициации, таким образом он помогал нам, чтобы при помощи этого мы, во-первых, повторяли и избегали каких-то греховных действий. In Vedic culture, when people they grew up in Vedic culture, there were many, many, many kinds of activities that were considered to be sinful activities that had to be avoided. В индийской культуре огромное количество действий было приравнено к греховным действиям и избегали этого. But in Kali Yuga, we can't even imagine all the rules and regulations of the Vedic culture. Но в Кали-югу мы даже не можем себе вообразить все эти правила и ограничения, которые были в индийской культуре. So Srila Prabhupada said, those 4 regulative principles, he says that all sinful activities in the world are contained within those principles, those 4 principles. Поэтому Срила Прабхупада говорил, что в этих 4 принципах сосредоточена любая греховная деятельность, которая может быть совершена в материальном мире. So we can concentrate on avoiding those 4 principles, eating meat, illicit sex, intoxication, gambling. If we can avoid those, then we will be free from sinful activities. И будучи сосредоточенным на том, чтобы избегать эти 4 вида греховной деятельности, то есть незаконный секс, мясо, азартные игры, интоксикации, таким образом мы избегаем всей греховной деятельности, которая может быть. And Srila Prabhupada gave us the path of pure devotional service. He expected us to act on the level of pure devotional service. Срила Прабхупада дал нам чисто преданное служение, и он предполагал, что мы будем действовать на уровне чисто преданности. So pure devotional service simply means that I'm a sadhu. И чисто преданное служение, оно означает, что человек считает себя садху. And Srila Prabhupada says, who is a sadhu? И кто такой садху? Срила Прабхупада отвечает на вопрос. Sadhu does not mean that you have a long beard, long white beard, and that you say so many flowery words to your disciples. That is not sadhu. И садху это не тот, у кого длинная белая борода, который говорит таким цветистым языком, обращается к своим ученикам, это не садху. Sadhu actually means a sadhu is someone who is completely convinced that the
The only goal in life is to serve Krishna. Саду — это тот, кто полностью убежден в том, что единственная цель жизни — это Кришна. So such a person is going to be chanting Hare Krishna because he knows that it will please Krishna. И такой человек, он воспевает Харе Кришна, поскольку он знает, что это приносит удовольствие Кришне. He's going to be following, not engaging in any of those sinful activities. И он следует предписаниям и не занимается абсолютно никакой деятельностью. And he's not aspiring that at the end of this lifetime, if I'm a nice devotee of Krishna, at the end of this lifetime, I can go to the heavenly planets and enjoy. He's not thinking like that. И он также не считает себя, что я вот очень хороший преданный, и даже не стремится в конце жизни попасть на райскую планету, чтобы там немножко понаслаждаться. And he's not thinking and aspiring that, okay, I'll chant Hare Krishna nicely in this lifetime, and but the perfection of my life will be to merge in the Brahma Jyoti. He's not thinking like this. И также он не думает и не вдохновляется тем, что вот, типа, я буду повторять очень хорошо Харе Кришна, и в конце жизни я буду себя в Бхагават. Так точно не думает. So basically, what Srila Prabhupada taught us was the path of pure devotional service. В основном Шрила Прабхупада учил нас чистому преданному. And pure devotion, being the path of pure devotional service, doesn't mean necessarily that we are presently on the topmost, like Srila Prabhupada. It doesn't mean that we're on that level, but it means that we're on the platform of being completely convinced this is the path, and committed that I will follow this path and I will become Krishna conscious. That is also called pure devotional service. И Шрила Прабхупада, он предполагал, что мы все будем стремиться к чистому преданному служению, то есть такой образ жизни, который он был. И даже если мы не можем пока так действовать, то, по крайней мере, само желание действовать таким образом, оно также относится к чистому преданному служению. And that level of devotional service means at least second-class platform. И такой уровень преданного служения относится к преданному служению второго уровня. Because third-class platform means very little faith in Shastra. Поскольку Third-class platform means having very little faith in the Shastra. I'm kind of like checking it out, but I don't. Is it true? Is it not true? That's third class. Поскольку третий класс преданности — это те люди, которые не особо верят, не очень слабо верят в шастру, то есть они могут думать, это может это быть, а может такое не быть, и сомневаются. Practically speaking, third-class platform means not even devotee at all yet. И говоря практически, преданные третьего класса, они нельзя отнести, в принципе, как таковых преданных. But Srila Prabhupada says that the acharyas have described that level as, they call it third-class devotee rather than non-devotee. И Шрила Прабхупада говорил, ссылаясь на ачарью, что преданность третьего класса — это практически не преданность. And he says that the reason is that if devotees are supposed to avoid the association of non-devotees. И суть в том, что преданные, они избегают общения с
So we cannot associate with or give our association to someone who is not already convinced to be a devotee. We're thinking if we want to associate with or give association to someone who is not convinced himself or herself that they're a devotee, then we wouldn't. It's hard to say. Anyway, the point is that third-class devotees, Srila Prabhupada says, is more or less on the material platform, but the great sages call that third-class devotee, so that those who are a little higher up on the spiritual platform are allowed to preach to them. You understand? No. Someone who's on first-class platform or second-class platform, normally you would say you can't preach to or associate with someone who is materialistic. That means third-class platform. First-class platform, they are not preach Because this principle is kind of complex. Only second class No, that's not the point there. If someone is on third-class platform, they're very materialistic, but trying to take up the path of Krishna consciousness, but on third-class platform, because they're considered as third-class platform, but they're third-class devotee rather, then those who are on a higher level can and do preach to them because they're devoted. Преданные, которые находятся на третьем классе, они поскольку они начинающие преданные, то те, кто находится на более высоком уровне, то есть на первом и на втором уровне, то они проповедуют тем, кто на третьем. Okay, but if everyone who was not already convinced to be Krishna conscious was, let's say, they're materialistic, so therefore I can't associate with materialistic people, then none of us would be none of us would be here now because no one would be preaching to us when we were previously when we were completely on the materialistic platform. I think there's just some difficulty in the translation. Anyway, the point is that we follow the path that Srila Prabhupada gave us, and we will become Krishna conscious. That we can understand. В общем, суть в том, что путь, который мы должны выполнять, таков, чтобы мы стали сознательными. This is the point. Any questions, comments? No one? Okay, so we'll end here for now. Tomorrow, then continue on with Srimad-bhagavatam. Srila Prabhupada ki jai.